Hello guys, cho tao nó cũng cho ra đã nên là sĩ ra sự thanh cho relationship advice nếu cũng muốn biết thì nếu cũng xong đời tôi cũng theo message của Facebook thì please do more stories like that or do more videos like that. So here it is today. I'm going to cover all call stories. And it's not really stories, but it's more like near relationship scenario. Nếu bao giờ tôi của cho video nó là cũng mostly hai lu mong chờ lumika. This is me, okay, this is my normal self. Đầu tiên nó đâu có thà chứ in đã mong hỏi in đã lumika trong nó xin nói cái cái từ này của nhỏ in between là nó okay. Lumika lo tới chỉ cho trong bờ trời lục mong lo tới chỉ cho trong bờ trời. So I'm like stuck in between. Nếu bây giờ nó cứ sao cứ open a call channel more cho topic nó cho những call but then lịch cho channel mong là cứ rong liệt nếu nó nói chơi giờ lại thả cho LG đời thế thả cho cái gì lưu tên đó gossip rumors tên đó là cứ muốn chỉ thả cho đá tên đó lại thế chân đó cứ cái mà cứ sao thế it's okay to have a little bit of both in this channel đó thì cũng gặp một cái khó channel chuyện gì and of course scenario or cũng mỗi lần biến nó mà cũng muốn nhớ tới xong ở phải có sao là sự có gì đó tôi có cố lại tới xong chưa sao mỗi lần bia với khó video nó đó này với khó trong li podcast đó nên long nhớ tới chân đó này là san tới tôi đó cũng là salita cũng khó lúc tới đó là tới li cha I will give my 2 cents, okay. So nên nó cũng chỉ only thảo của vấn đề là cũng chỉ more relationship advice là because like I feel like I'm just working for free, you know. Time is very important, and I put myself at risk for giving relationship advice without a license. I don't know if that's a thing, but yeah, I don't want to be responsible for someone making like a decision that caused them harm, you know. So anyway, I'm just gonna start with story number 1. Cú mo hai ta li cú tự tin hay nhớ đó hậu ra story là sự khó sự chân nó or cú mo ni bia ta li call first person narration. Giờว่าkhó sự chân thì nó mà tụi nó cú hai tiệt. Cú cuốn đó ít tụi thâu, bắt đầu in đó nó mà cú chắc chân người ta rồi. Để thằng nó mua họ lười lo, cú mua yếu mình chỉ rau mỏ, sao mà đâu nữa. Chỉ tại anh đó xí, để thằng giờ thì nó mua cái nhau xía, cái tu xía lo, cú yên chơi nữa luôn rồi. Mua bị tự lệ thì thằng mua rồi. Nhớ bên đó khó cho họ lười cho là cú mua nữa từ phong dư, dây mộtวันnày lại chỉ mua nữa, tất nhiên là mua nữa từ phong dư, dây mộtวันnày là chỉ promote nữa từ phong dư là na. Nếu cú rong xía thì tất nhiên mua khó tu xía tại nó chỉ cú một chơi nữa luôn rồi. Trên đời cụ thể tụi tháo nó mà cứ một travel ok một hiking thế thằng mà cứ tận trong một bữa ở bên mò mà đặt cá lọ chỉ mất hai lần mà ý ở trong này thì ý giờ không còn đâu lên ta tất nhiên mà ít giờ là của thì nếu chỉ tao ready nếu chỉ tao ba xia na thế nên lòng trong này thì nếu luôn đang chờ chuẩn tao giờ nếu chỉ tao ua đó còn nếu hai đứa cùng mà này thì nếu luôn đang nhớ nhớ nếu chuyện đó này thì nên lại nhớ nếu cho họ lười lo cho họ lười đó đi xứ anh sao còn luôn năng trong mình gì cứ có tôi nhận tao mình gì cho đó họ thì chẳng mấy nút từ nhiều bao nhiêu nó chứ nếu chỉ sai với thứ bao nhiêu ở đó cả lon đó này thì nên chỉ lấy nhau nè chứ hiểu liên tới này thì chỉ tao ready nếu thì chỉ tao sẵn đó cũ nhớ tới họ relationship thằng này hai lần giờ lấy nhau theo mà đó họ thì từ cái thứ mà cũ sai thì ta lấy ít thứ bao nhiêu rồi lời nói giờ thì cũng có gì lo, cô và thế chia thì cô thế nữ dùng một nhỏ họ, giờ chính thôi này bao thế gì là sự gì nhỏ nè, từ cái mà cô xả lên tới, thế mà thật thì một lúc chỉ hậu mình chỉ chơi mình chỉ, cho nên hai đứa cô thì cô too good for nữ lời, đó khó tiền là cô cái mà cô cũng mau lựa chọn ô, họ để nên nói chuyện này chưa, ô họ lựa đó đi xí, cô họ lựa tao nhẹ nhân tao mình chỉ. Chỉ tới thời tới thả cho relationship topic nó là nếu như chỉ hai đứa gọi thì oh you're too good for me nếu hai đứa của ta cho tới thời mà nó ở của tu xia tới khi mấy con đứa của chính cái xia thì
vì tôi chua chả chua giả li cho khung con đầu ua lợi tất nhiên mà uli cha hãy cho lúm bê nó vì chỉ lấy tiền hãy cho nữ yêu của tôi lần đó họ của yêu nữ tôi lần câu nó chị nữ họ chỉ cả uli đó nếu mà cứ drag along đó nữ mua được olu xong gạo của tôi share lại nhớ cho tên tu mà của những ôi share lần ta chỉ của tôi muốn nói tôi chỉ nên share thả đó nên chỉ cho lù bao nữ rong rú tua chỉ thầu nó chỉ nữ họ ở chỗ hai tiền nữ xã tàu của nữ lúc của nó chỉ của họ chỉ lấy chính thọ của tôi tháo share và của những con chính để thả lại chỉ của đó cá lòng đó nữ chỉ thầu của đó cá lòng đó nữ đấy ít khi đó cá nó chỉ nữ đó cá đó của tiền nữ chỉ tàu ready nữ chỉ tàu sáng đó của ít khung con đầu chỉ nữ đó cá linh đó của xứ trong liệt thầu thứ nữ long chỉ linh nữ ấp lại của nó chỉ nữ đó có một cú chá đó cá lọ chỉ của lòng đó nữ nhỏ chỉ thầu nó chỉ nữ bao tiền nữ chỉ lại của lại lâu chỉ nữ đó cá chỉ xài cho của tụi lòng đó rồi nữ phải qua trong linh nó. To make a long story short, nếu tôi phong gì bên nó có cháu lử, muốn introduce tao ý tôi luận câu, cho nên nhìn nhẹ tôi luận câu nó ta ra, tỏ cả người chỉ thả một lý bao lúc lý sư, nếu chạy cho tôi luận câu đời mùi dùa, tao bên này thế này chính cái lúc chạy lại, chỉ tức tao lý bên lúc lý nó lại, hay cho họ kiếm mất xe nó mà những chỗ mua, tất nhiên mình ở đâu cũng chiến tranh chỉ năng lại, nhưng nó cũng sẽ bảo tiệt. Yo li cha ne cho chính năng họ trong lý nó. I want to get over this heartbreak, but also wants to know why men are this way. Tu sister nó có situation cho nên trong lý nó, it's a new chat go back and forth, and so ku monitor or text or short rồi cũng đó, ku monitor lo combine với con story or ku copy ta nó xí, and yeah, man, the picture now we always complain that, oh, bonnie mal mo picture ho friend zone. But you know, that's nothing compared to picture mo bonnie cho do ho fuck zone, okay? Like ho you want to cho do ho kiểu ne ji su that you just satan, you know, it's so sad. And yeah, I feel like he's using you as a safety net, which means it's nice to have you there while he's waiting for a girl that he actually want to be with. And Nusa Mokotron so he can lean on you or just using you as emotional support. A lot of guys do this to single mom, which is unfortunate. Like a lot of men, like shy single mom, really it's easy meet, right? And then like ta, but then not fully commit, like 1 foot in, 1 foot out. And like ta, but like not fully commit. And let's check in case somebody better come along, someone that's single, good looking, no kids, then they will go after that one and they will leave you. The point is, you guys sleep with who you want. You can sleep with who you want, but for us guys, we sleep with who we can. And a lot of the time, New Santo go for that reason only, while he's waiting for someone that he actually like and want to be with. But then the problem is, or she until the right woman comes along. Let's say or she get on the is because you spend so much time with a person that you don't really like or you don't fully like, and all those time that you spend with that person, you could have spent those time looking for someone that you actually want to be with. You're waste time on it. You're just wasting your time, you know. You are just wasting your time. But you spend time meeting new people. They're actually able to find that person they want to be with quicker because they're not wasting time on someone that they don't really want to be with. So anyway, the way we answer to Monaco question is that
he's just not that into you, sister. It seems like he's just not that into you. The kutukana as a man, I will admit that I've done this before myself. E ku pa te picture tinang lu share jong li jana. Itu pon ne ko pon ne yi mo kho wa okay ku nyen ne de chima ne jong li de ku nyen shwa ta na. Ku nyen ne enough but ku chicho sa don't mu show off because ni chicho good looking enough. You know, as far as men we think about these things sometimes. But if they talk to oh yeah, we want to show her off everywhere we go, you know, family gathering, friends gathering, everywhere. And, you know, that he's not ready, you know, that's just lies. That's just lies. The picture it doesn't matter whether we're ready or not. We are ready, you know. They're not going to give other men a chance to take her away. They want to lock her down into a committed relationship, whether they're ready or not. So in this case, once so yep, that's men's for you. We're like that. I don't know why. So there it is. And yeah, in your situation, it's a good thing that you recognize that he's just dragging you along. At least that's a good thing, so that Gotilichitsa repeat or mistake not in the future. But see the danger. This is for Bechatinana. I just want to tell you this. Never choose let's say that there's a really good chance the other guy might come back and say, oh, I made a mistake, I shouldn't have let you go, you know. There's that chance that guy will come back and she will leave you for him. That chance will always be there, so be careful. And why would anyone want to be with you if they could have you without committing to you? Something to think about. Let's move on to the next story. Jadanang thi ono no jeni shautu jeni sharu kwatia. Kuye tu jineng mong wa sheli chi xia. Je chi xia the bit of monoma. Ni kuye ko wa shela. Ku kumuli nang go xiong. Ku kan dai nyato xiong thi o nyato college. Ku kumoi tu pong yu ushi pao kan dai to ke nyato high school. Tu pong yu no ma kui nyen lon de da shima chue tia. Nyato cho shi hang de no je. Ni ching thang ni tu lon dao. Te shi mai lu xiong ta lo ni thi ni tu lon dong ge ku to shi cho. Ta shi no je ku tu pong yin da. Ni ku chi ta kia thia da shi ma ni start talking to itung gai wa mo li nang go yi xiong na. Ku pao li no lo vi ya tia. Ni thia ku yu ya pong yu. Nhớ ra họ ra đã nâng nó chỉ cười mỗi từ luôn câu nó bị hoa rina. Đời cụ thia rina ư nó mà ư cứ phong gì rong thia. Thế thầu nó chỉ ư cứ rau sáng đời ôi xì nhớ ra bị college. Thế mà quý long tao lại thì ôi cha rina nó mới quý cho phong gì chỉ nâng đời cho mù hư cam đó. Ni cho phong gì là xì ni cho cousin. Thế mà ít chuyện ni chỉ mới quý cho mù hư cam đó ni cho phong gì là xì ni cho cousin li. Cô sáng của tôi khi mà cô cứ tôi tin rằng cho hùng cao tàu rong chỉ hai cả tháng đó chỉ mà cô những rong đầu thế giờ nó mấy rồi cô thấy nó vì này thì ở đây cha nên họ chỉ muốn cô introduce Donny to cousin đó họ tên to cousin is kinda cute in the arena nó mà nếu cô tôi tin rằng ở rong cao thế nếu cô single nhất lúc xe hành đạo cho họ tiền nếu biết thản đó tôi tháo mà lên nên có gì lúc xong chỉ arena mà lên có cho lúc xong chỉ nếu do 9 years different. Cô chỉ bảo thì ôi cho lòng câu đời này họ thả cho tháo vào này là lâu lên đó nè. Ôi nó chỉ thả cho vào nuôi nhu dây ali nó khó nuôi nhu. Lên đó cô tụi khăn cũng mới lên gọi xong, họ nó mới gọi chua xong. Cô mới cho lòng câu tao tê là cô nhà cô thế, tất mà cô chỉ bảo thì ôi Rina mới cô cho đó khó friend zone. So two brother nó khó question đó cô chê, how do I get out of their friend zone? So guys, remember this is back in 2018.
when I was chatting with this brother. I mean, even nowadays, we're still friends on Facebook. And I just want to thank this brother for support with your work now, because they're usually chilu mugs the gulu talana, okay? So yeah, the good news is that Nithya Rina Gaku engaged. They've been together since 2020. It's been 4 years, or almost 4 years. So yeah, back then, this is my answer for him. The brother we're in very similar situation. College, I was in the same situation where I really like one of my friends. And so during this time, I was chatting with this brother, and I gave him the same advice I would give myself back then. And one of the biggest clues that I noticed right away, in this situation, Rina more the point you know the brother, not the point you hook up on your cousin. But Rina never money mo hook up on Rina itu cousin. That's a big sign. There is some level of attraction there. Do you see it? Why is she not hooking him up with her cousin, you know? Because she does not want to risk losing that brother to another girl, right? I mean, the brother not there, he's not bad looking. I mean, he's actually good looking, because he's on my Facebook right now. So basically, I told this brother that whenever Niterina go out to eat, never ask her out for lunch. Never. Lunch is more for like not lunch, but to lover or potential lover. Always do dinner. Dinner and lunch are two different things. Lunch is for friends. Dinner is for lover or potential lover. So the brother on the there. The brother not here. So you know what? Take advantage of it. Remember that girls always want a guy that other girls want. All my life, that has always been my experience. I even use this technique to get with my wife. So that's another story. So anyway, when you have a few girls that are into you, that makes you very attractive, and that makes you seems like a high value man. So whether you like those girls or not, don't ignore them. I mean, don't lead them on. But when they talk to you or when they comment on your social media posts, talk to them. Make Rina see that other girls are into you. And that's what makes a man very attractive or high value. I mean, more attractive than high value, you know. For you to have high value as a man, you must have accomplished something, or you must have something that other men don't have. So anyway, I told him that Rina go more share a lot together, then just casually brought up the topic that, hey, this girl is into me and I think she's kind of cute. What do you think? You know, ask Rina this. Hey, what do you think if I take this girl out? You know, just things like that. You will not lose Rina as a friend, but you have to Rina more some level of attraction for you. This will trigger her to make the move on you. She's either going to act now or potentially lose you to another girl. That's the advice I give this brother. He went silent for a while, and then not long after that, he and Rina were out on a date together, officially become girlfriend and boyfriend since 2020, and he thanked me and continued to support my work until this day. So yeah, what do you think, you know? I mean, as itu a lot of people like, I went through a lot in my life, so I pick up some skills here and there, and yeah, initially go coach I was hoping that I would teach this to young Hmong men, but I also love to tell scary stories, so here we are. I'm trying to mix it up, so nitty more different content. So
Hey, at the beginning I follow you because you give really good advice. What happened? And I still have you guys saying this to me on Facebook. Okay, here we are. More videos for you. That video on I will answer this next question. It's I'm single but currently talking to 2 girls. Okay. So the brother there's nothing serious, but there's a good potential that it could become something else, like a relationship, you mean, you know? And one girl is from my workplace and the other is about 3 hours long distance out of town. I saw them both in person and they're pretty, but I couldn't decide between the two. What would you do in this situation? What would I do? First of all, make sure that they don't know that you're talking to both of them. No, just kidding. I mean, if I have to go with one, since you know, I mean, of course, it's not all about beauty, but then for us men, we are a visual creature. Let's say, for example, okay? I would go for the long distance one. And the reason why is because the workplace can be very toxic if things don't work out. And you as a man, things should work out, and you have to accuse God of rape or physical abuse. You as a man, you will be guilty before proven innocent. Think about it. Go imagine that God sexually abused you or something, physical abuse or whatever. And if you post on social media, true or not, the whole community will come after you just because you're a guy and because a girl is crying, saying that you raped her or whatever. You will be guilty until proven innocent. And that's the risk. That's why I go out there. Between the two, I will go for the long distance one because of that. But it's up to you. Super risky to be in this environment where if anything goes wrong, she can accuse you of things and it's going to ruin your career. Oh yeah, you might fire because sexual allegation, you know? And even if later on it was proven that you're innocent, the reason you're being terminated is still sexual allegation everywhere you go. And your reputation is gonna be bad, you know? Nobody will want to hire you because you're gonna be like a liability for that company. I would choose the one that's like out of town, 3 hours away, while I'm having fun with the one at work. Not just kidding. If you're young, don't put your job or your career at risk. And that's my advice. So yeah, this is it. Komunitakan Jine do video. Watch out.